Hi guys, welcome to the new episode. இன்றைக்கி வந்து போர்ட்ரைட் இமேஜை கிரிட் லைன் யூஸ் பண்ணி எப்படி அவுட்லைன் ட்ரா பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு ஒரு பிளைன் பேப்பர் எடுத்து நம்ம என்ன இமேஜ் ட்ரா பண்ண போகிறோமோ அதோட சைஸ் ரேஷியோக்கு ஏற்ற மாதிரி செப்பரேட் பண்ணி ட்ரா பண்ணிக்கலாம். ஸோ நம்பர் ஆஃப் ரோஸ், நம்பர் ஆஃப் காலம்ஸ் அதில் வந்து எத்தனைங்கிறத சூஸ் பண்ணிக்கிட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம பாக்ஸ் வந்து செப்பரேட்டாக ட்ரா பண்ணிக்கணும். ஸோ இந்த கிரிட் லைன்ஸ் ட்ரா பண்ணும்போது நம்ம வந்து ரொம்ப டார்க்காக ட்ரா பண்ணாமல் ரொம்ப வந்து லைட்டாகவே ட்ரா பண்ணணும். ஏன்னா இமேஜை வந்து ட்ரா பண்ணதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம அந்த கிரிட் லைன்ஸ்லாம் வந்து எரேஸ் பண்ணணும். அப்போது நீங்கள் இந்த மாதிரி டார்க்காக வரையும் போது அதோட இம்ப்ரெஷன் வந்து பேக் ட்ராப்பில் இருந்துகிட்டே இருக்கும். அப்போ இமேஜ் வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். அண்ட் இதுதான் நான் ட்ரா பண்ண போகிற இமேஜோட ரெஃபரன்ஸ் பிக்சரு. அந்த இமேஜில் ஆல்ரெடி நான் கிரிட் லைன்ஸ் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ எத்தனை கிரிட் லைன்ஸ் அப்படிங்கிறத நான் ஆல்ரெடி செப்பரேட் பண்ணி இமேஜில் ஆட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஸோ இப்போது இமேஜை வந்து ட்ரா பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன். எங்கேருந்து ட்ரா பண்ணுறது அப்படிங்கிறத சூஸ் பண்ணிக்கோங்க. நான் வந்து பாட்டம் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன். கிரிட் லைன்ஸ் யூஸ் பண்ணி ட்ரா பண்ணும்போது எப்போதும் ஒரு பாக்ஸில் மட்டும் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணணும். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பாக்ஸை பற்றி நீங்கள் வந்து கவலைப்படாமல் எப்போதும் ட்ரா பண்ணுற அந்த ஒரு பாக்ஸை மட்டும் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி ட்ரா பண்ணுங்க.
ஸோ பாக்ஸ் பை பாக்ஸ் ட்ரா பண்ணிட்டே வரும்போது ஃபைனல் அவுட்புட் வந்து கிடச்சிரும். ஃபைனலாக நம்ம இமேஜை வந்து பேப்பரில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணியாச்சு. ஸோ கிரிட் லைன்ஸ் யூஸ் பண்ணி நம்ம ட்ரா பண்ணிட்டோம். இப்போ அடுத்த ஸ்டெப்பு என்னென்னா, ஒரு எரேசர் யூஸ் பண்ணி அந்த தேவையில்லாத அன்வான்டான இருக்க எக்ஸ்ட்ரா அந்த கிரிட் லைன்ஸை வந்து நம்ம எரேஸ் பண்ணணும். ஸோ இந்த மாதிரி எரேஸ் பண்ணும்போது ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக எரேஸ் பண்ணணும். ஏன்னா இமேஜை நீங்கள் வந்து எரேஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா திரும்பி ரீட்ரா பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ இந்த ஸ்டெப்ஸ்லாம் ஈஸியாக ஃபாலோ பண்ணி கிரிட் லைன்ஸ் ட்ரா பண்ணுறது எப்படிங்கிறது கற்றுக்கோங்க. அண்டு உங்களுக்கு எதுவும் டவுட் இருந்தால் மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். Artz Crafts சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.